Next topic is average cost. Average cost is denoted by AC. Gor by AC হয় বোঝায়. Average cost is the per unit cost of production. For example, if you want to produce, suppose you produce 100 products by using 10 labor, then if per labor is 10, that will be your labor. But if you producing 100 output by the cost of 10, then your average cost per production will be 10. So the per unit cost of production is known as the average cost of production. For example, तुमने 100 कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया जिसके लिए तुम्हारा कॉस्ट हुआ 10 रुपीज़. सो पर यूनिट का कितना खर्च हुआ 10 रुपीज़. So that is called per unit cost of production. Or average cost is known as the per unit cost of production. গড় ব্যয় মানে এটা দ্রব্য উৎপাদন কৰোঁতে যি ব্যয় হয় তাক গড় ব্যয় বুলি কোৱা হয়, বা প্ৰতি একক দ্ৰব্য উৎপাদন কৰোঁতে যি ব্যয় হয় তাক গড় ব্যয় বুলি কোৱা হয়. যেনেকৈ 100টা সাপোজ তুমি 100টা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছা আৰু 100টা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰোঁতে তোমাৰ কি হৈছে 10 টকা খৰচ হৈছে, তেনেহ'লে প্ৰতি এককত দ্ৰব্যত কিমান হ'ব? Suppose total cost of production is 100 for 10 products, so then the average cost will be 10. So कोई भी 10 गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारा क्या लग गया, टोटल कॉस्ट लग गया 100. सो तुम्हारा टोटल एवरेज कॉस्ट कितना होगा 10, क्योंकि 10 when you if you want to produce 10 goods then you need 100 costs. So your average cost will be or per unit cost will be 10. যদি 10টা দ্ৰব্যত 100 টকা খৰচ হয় তেনেহ'লে এটা দ্ৰব্যত কিমান হ'ব 10 টকা, যিটো প্ৰতি একক খৰচ যাক গড় ব্যয় বুলি কয়. And AC is denoted by TC by Q, where TC is the total cost of production and Q is the production, that is the output. AC হৈছে TC by Q. TC মানে হৈছে মুঠ ব্যয় আৰু Q হৈছে উৎপাদনৰ পৰিমাণ. The next one is marginal cost, which is denoted by MC. प्रांतिक व्यय MC হয় বুঝায়. Marginal cost is an additional cost that is incurred to produce an extra unit of a commodity. For example, in our earlier example, when we produce 10, our cost is 100. Now if you want to increase the 11, our cost increases to 109. So what is our additional cost? So earlier it was 100, now it is 109. So additional cost is 9. Earlier the production was 10, now it is 11. So the production increases to 1 unit and cost increases to 9. So 9 by 1 equals to 9. So this is our marginal cost, because to produce one commodity more we need that additional cost. So marginal cost is denoted by del TC by del Q. Del TC here means change in total cost divided by change in Q. For example, in this example earlier it was 100, now it is 109. So what is the change? Change is 9. Earlier the production was, that is Q was 10, now it is 11. So what is the change? 1. 9 by 1 equals to 9, which is our marginal cost. So marginal cost is the additional cost that is incurred to producing an extra unit of a commodity. প্রান্তিক ব্যয় is অতিরিক্ত ব্যয়. এটা অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন কৰোঁতে আমাৰ যি ব্যয় হয় তাক প্ৰান্তিক ব্যয় বুলি কয়. MC কি কৰে ডেল টিচি বাই ডেল কিউৰে বুজোৱা হয়. মুঠ ব্যয়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মুঠ উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তনক হৰণ কৰিলে যি পাওঁ আমি তাক প্ৰান্তিক ব্যয় বুলিও কোৱা হয়. Next we will discuss the relationship between AC and MC. AC আৰু MC ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক. The relationship between AC and MC can be explained, that is average cost and marginal cost can be explained with the help of a diagram. So in the diagram, on the x-axis we measure output and on the y-axis we measure cost, that is the average cost and marginal cost. AC আৰু MC ৰ সম্পৰ্ক আমি তলত দিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, এই চিত্ৰত বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ. আৰু চিত্ৰত x অক্ষত উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু y অক্ষত ব্যয় দেখুওৱা হৈছে. So from the diagram we can find out the four relationship. First one,
when AC decreases MC also decreases but MC curve lies below the AC curve. First one, when AC decreases MC also decreases but MC curve lies below the AC curve. প্ৰথমটো কি হ'ব যেতিয়া AC হ্ৰাস পায় তেতিয়া MCও হ্ৰাস পায় কিন্তু MC ৰেখা AC ৰেখাৰ তলত অৱস্থান কৰে. Second one, when AC becomes minimum then MC curve intersect the AC curve from the below. I am repeating again, when AC becomes minimum then MC curve intersects AC curve from the below. 2 নম্বৰটো হ'ল যেতিয়া AC সৰ্বনিম্ন হয় তেতিয়া MC ৰেখাই AC ৰেখাক তলৰ পৰা ছেদ কৰে. যেতিয়া AC সৰ্বনিম্ন হয় তেতিয়া MC ৰেখাই AC ৰ পৰা MC ৰেখাই AC ৰেখাক ছেদ কৰে. Third one, when AC increases MC also increases but MC increases more than the AC. Repeating again, when AC increases MC also increases but MC increases more than the AC. যেতিয়া AC বৃদ্ধি পায় তেতিয়া MCও বৃদ্ধি পায় কিন্তু MC AC তকৈ বেছি হাৰত বৃদ্ধি পায়. Now the fourth one is both AC and MC were taken from TC. For example, AC equals to what? AC equals to TC by Q. So it is taken from TC. Then MC equals to del TC by del Q. So it is also taken from TC. So both AC and MC were taken from TC because AC equals to TC by Q and MC equals to del TC by del Q. Sign number to AC আৰু MC দুইটাই কৰ পৰা লোৱা হৈছে TC ৰ পৰা লোৱা হৈছে কাৰণ AC equals to TC by Q, MC equals to del TC by del Q. So for relation, the first one is when AC decreases MC curve lies below the AC curve. When AC becomes minimum MC intersect AC from the below. Third one, when AC increases MC also increases but MC increases more than the AC. And the fourth one, both AC and MC were taken from TC because AC equals to TC by Q and MC equals to del TC by del Q. চাৰিটা সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে যেতিয়া AC হ্ৰাস পায় MC ৰেখা AC ৰেখাৰ তলত থাকে. 2 নম্বৰ, যেতিয়া AC সৰ্বনিম্ন হয় তেতিয়া MC ৰেখা AC ৰেখাক তলৰ পৰা ছেদ কৰে. 3 নম্বৰ, যেতিয়া AC বৃদ্ধি পায় তেতিয়া MCও বৃদ্ধি পায় কিন্তু MC AC তকৈ বেছি হাৰত বৃদ্ধি পায়. 4 নম্বৰ, AC আৰু MC দুইটাই TC ৰ পৰা লোৱা হৈছে কাৰণ AC equals to TC by Q, MC equals to del TC by del Q.